Okay, Assalamualaikum. Alright, we proceed with the Poisson distribution. Alright, so the Poisson distribution actually adalah a very simple one, then it's easy for you to memorize the function, and also it's mean than variance. Okay, so let we see how the process of the Poisson distribution. Okay, so let's say kat sini, experiment yielding numerical values of a random variable x, the number of outcome occurring during a given time interval. Okay, occur during a time interval or in a specific region are called the Poisson experiment. So any outcome occur during the time interval dan juga specific region. So if the situation happen with these two condition, so kita boleh use the Poisson distribution to apply the to find the probability of that random variable. Okay, the given time interval may be of any length, such as a minute, a day, a week, a month, or even a year. For example, a Poisson experiment can generate observation for the random variable representing the number of telephone calls received per hour, okay, by an office. So the number of telephone calls kat sini, we can it is distribute to the Poisson distribution. Okay, and then contoh lain, the number of days. Okay, number of days adalah kita punya variable is close due to the snow during the winter. Okay, ini interval, time interval. The number of games postponed due to rain during a baseball season. Okay, ini contoh untuk time interval. Okay, contoh untuk specific region pula, could be a line segment, an area, or a volume, ataupun perhaps a piece of the material dalam specific region. Okay, kalau kita bagi tahu dalam bentuk volume ke, itu adalah specific region juga. Contohnya adalah X might represent the number of field mice, the number of field mice per acre. Per acre ini adalah specific region. The number of bacteria in a given culture, or the number of typing errors per page. Okay, ini contoh untuk specific region. So number of field mice kat sini adalah kita punya variable, kan? Variable. Okay, we can distribute this variable to the Poisson distribution because of it occur in a specific region per acre, per page. Alright, so ini adalah contoh-contoh Poisson process dan juga Poisson situations. Alright, so the function for Poisson distribution adalah this function. Okay, dia punya possible value of x from 0 until infinity. Okay, so it is exponent power of e exponent power of negative lambda t. Okay, lambda t kat sini adalah kita punya parameter for the Poisson distribution. Okay, and then lambda t multiply dengan lambda t power of x adalah variable, divide dengan x factorial. Okay, sometimes kita boleh tulis as fx pun boleh, tak ada masalah. Sometimes some of the textbook dia hanya gunakan lambda sahaja, bukan lambda t. Pun boleh diterima. Lambda x divide dengan x factorial. Okay, so biasanya kita akan tulis x Poisson
ataupun poi saja. Okay, Poisson lambda dia punya parameter. Okay, kalau gunakan parameter lambda t, so it is x poi lambda t. Tak kisah, tak ada masalah. Cuma you need to change dia punya parameter lah. Kalau kat sini guna lambda, it is lambda. Okay, so kita tengok. Okay, so lambda t ataupun lambda ni, ataupun it is the parameter for the Poisson ini actually adalah average, mean number of outcome. Mean number of outcome, mean for x, expected of x ataupun mu adalah kita punya parameter lambda ataupun lambda t. Okay. So let's see this example. During a laboratory experiment, the average number of radioactive particles passing through a counter in 1 millisecond is 4. Okay, so kat sini kenapa kita katakan ianya adalah Poisson distribution? Okay, the variable kat sini adalah from Poisson distribution because of kat sini it's occur in a specific region. It's occurred in a time interval. Okay, so x kat sini adalah kita punya variable. So variable kat sini adalah number of radioactive particle. Radioactive particles passing through a counter in 1 millisecond. Okay, in 1 millisecond. Kena letak kita punya time interval ataupun specific region tu untuk you determine your variable. Okay, so dia punya average of x, sebab average dia bagi tahu average untuk 1 millisecond. So kena tulis kat sini millisecond. So you can say that expected of x, okay, adalah 4. Okay, which is the mu-nya adalah 4. So what is the probability that 6 particles enter the counter in a given millisecond? Given millisecond adalah 1 millisecond. Alright, so lambda t kat sini adalah 4 ataupun kita punya mean ataupun it is the parameter for the Poisson, dan nak cari probability that 6 particle enter the counter. So nak cari probability of x equal to 6. Okay, so you can use the formula ni kan, formula the function for Poisson, because kita nak cari probability of x equal to 6, so just gantikan x dengan 6. Okay, so but before that you need to write down your function. So it is e power of negative lambda t ataupun lambda tadi, which is 4 dia punya average. Okay, multiply by 4 power of x divide dengan x factorial. So gantikan x dengan 6 because of kita nak cari probability of x equal to 6. So you akan dapat this answer. The answer is 0.1042. Ataupun ada cara yang kedua, you can use manual, you can calculate manually ataupun boleh gunakan table. Okay, so it seems that here senang untuk you calculate manually saja, just replacekan x dengan 6 sahaja kan. So itu dapat jawapan. Tapi I akan tunjuk juga cara nak dapatkan answer using the table. So table kita ada dua, sama ada nak gunakan table kat belakang your textbook ataupun boleh gunakan table merah yang saya cakap sebelum ni. Okay, kalau nak gunakan table kat belakang, table you tu adalah table less than table kan, less than table. Okay, yang ni less than table, less than equal. Okay, less than equal table. Kalau table merah you ni adalah table more than equal. Okay, so kita nak jawab soalan ni tadi.
Okay, kalau gunakan table dalam your textbook, sebab ianya table less than equal, so you kena tukar kepada less than equal. Daripada probability of x equal to 6, kena tukar kepada less than equal. So it will be, macam mana dapatkan probability of x equal to 6? So it will be probability of x less than or equal to 6, 6 ke bawah, tolak probability of x less than or equal to 5. 5 ke bawah, 6 ke bawah, tolak 5 ke bawah. So you tinggal sahaja 6, kan? Maksudnya 6 ke bawah maksudnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 minus dengan 5 and below. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So tinggallah 6 sahaja. Okay. So the answer is the same lah. So macam mana nak dapatkan this probability of x equal to 6? Sebab dah tukar kepada less than or equal to. So bolehlah tengok table ni. Okay. So ke atas ni adalah mu. Kat tepi ni adalah value r yang kita nak cari x tu lah. Okey, tadi nak cari mu ataupun lambda ataupun average-nya adalah 4 untuk 1 millisecond tadi. And then dia punya R adalah, tadi kita nak cari probability of X less than or equal to 6 minus dengan less than or equal to 5. So, sebab itulah ianya adalah 9, betul tak? X4, salah. Ini 3.5. Patutlah jawapan salah, kan? Okay. Here, 0.8893 minus 0.7851. So, you akan dapat this one. Okay, ini kalau gunakan table less than. Let's say kalau nak gunakan table merah, table more than. Okay, so it will be, kalau table more than akan jadi macam mana? Nak tukar kepada more than or equal. Okay. We can say that it is 6 and above. Right? Minus dengan 7 and above. 6 and above minus 7 and above. So tinggallah 6. Right? Okay. So kalau gunakan table ni, ke atasnya also dia punya min. Okay. Dia punya min. Kat sini R, kat bawah ni adalah punya X. So kita nak cari untuk min 4 tadi. And then R-nya tadi X more than or equal to 6. Here. Minus more than or equal to 7. So 0.2149 minus 0.1107. So you akan dapat 0.1042, the same answer as this. Alright. Okay. Tengok the other example. Okay, 10 is the average number of all tankers arriving each day at a certain port. The facilities at the port can handle at most 15 tankers per day. What is the probability that on a given day, tankers have to be turned away? Okay, so dia bagi information kat sini. 10 is the average number of tankers arriving each day. Each day 10. So average number of tankers, number of tankers arriving each day. Dia punya average adalah 10. So first of all, write down your variable first, which is the number of tankers arrive in a day. Right? Which is the lambda ataupun lambda t ataupun mu-nya adalah 10. So the function that can we write down here, it will be e power of negative 10. Okay. And then mu power of x divide dengan x factorial x 0 until infinity. Okay. So sekarang dia nak you cari, kata kat sini, the facilities at the port can handle at most 15 tankers per day. Paling banyak 15 per day. What is the probability that on a given day, tankers have to be turned away?
So maksudnya kita nak dapatkan probability of X more than 15. Sebab dia nak yang turn away. Okay, dia just boleh handle paling banyak 15. Less than or equal to 15. So dia nak cari ni probability of X more than 15. Nak cari probability of X more than 15. Okay, kalau nak buat secara manually, nak gunakan this function. So you kena kira probability of X 16, 17 sehingga infinity. Kan? Okay. So, susah nak cari. Tak boleh nak carilah sebab infinity tu. Kan? Tak tahu sampai berapa. Okay. So, sekarang ni boleh, kalau nak buat manually, kita boleh tukar menjadi 1 minus probability of X less than or equal to 15. Sama kan? The answer. Tapi kat sini kena cari daripada X0 sehingga X15. Cuma nak cari, replace each of your X dalam function X0, X1 until X15. Okay. So, very complicated juga sebab panjang lah. You nak kira satu-satu 16 probability tu. It's very makan masa. Okay, so another alternative boleh gunakan table. Okay, alright. Kalau nak gunakan table less than, kena tukar kepada less than. So, here lah. Sama dengan ini kan. Sebab less than equal. Kita nak tukar kepada less than equal. It is equal with 1 minus probability of X less than or equal to 15, which is X more than 15. Alright. So, kat sini kita punya lambda is 10. Tengok table yang ni, less than equal. Okay, lambda is 10. Okay, so here lambda is 10. Alright. So, kita nak cari probability of X tadi less than or equal to 15, which is here. 0.9513. So, 1 minus 0.9513. Okay, so you akan dapat this answer. Kalau nak gunakan table more than equal pun boleh. So, macam mana nak tukar? More than 15. So, it will be more than or equal to 16. Right? Okay, so tengok table more than equal. Your lambda is 10. Okay, here your lambda is 10. Ataupun lambda kat sini guna M is 10. So, yang tu adalah X more than or equal to 16. Kita nak tengok tadi. So, the answer is 0.0487. So, terus dapat jawapan 0.0487. So, either one. You boleh nak gunakan function, table mana-mana pun boleh. You akan dapat the same answer. Okay. So, kita tengok contoh sekejap. Satu kat sini. Alright. A commuter ticket counter customers arrive at an average rate of 60 per hour. So, dekat sini, per hour kita punya masa, average-nya 60 per hour. X adalah number of commuter ticket. Number of customer arrive. X adalah number of customer arrive. Okay, number of customer arrive per hour. Okay, per hour, which is dia punya M ataupun mu-nya ataupun lambda adalah 60 per hour. Soalannya, calculate the probability that at most 2 will arrive in a given minute. In a given minute. So, you punya lambda sekarang bukan lagi 60. Sebab kat sini per hour. Per hour is 60. Tapi sekarang you nak dapatkan probability untuk given minute. Untuk given minute, so you kena tukarlah lambda menjadi 60 divide by 60. 60 per hour, tapi dia nak in a given minute, 1 minit, 60 bahagi 60. So, lambda will be 1. Right? So, cari probability of X. At most 2, paling banyak 2. So, less than or equal to 2 when lambda equal to 1. Okay, so you boleh gunakan table ataupun boleh calculate manually. Nak calculate manually, gunakan lambda 1, probability of X equal to 0, 1 and 2. Okay. So, soalan yang kedua pula, calculate the probability of X equal to 4. That 4 will arrive. Okay,
x equal to 4 in the 3-minute interval. Okay, so tak boleh juga gunakan lambda 60 tadi sebab sekarang ni 60 untuk per hour tapi dia nak 3 minute. So lambda here will be 3 kan. 60 divide 60 untuk 1 minit darab dengan 3 minit. So the answer will be 3. So use the lambda 3 untuk dapatkan probability of x equal to 4. Sama ada you gunakan table ataupun calculate manually. So kalau ni calculate manually lagi senang. So it will be e power of negative 3. 3 power of 4 divide dengan 4 factorial. Okay. Alright. So sikit lagi saya nak tunjukkan. Okay. Like I said before this, kalau you kena ingat function, dan kena ingat dia punya mean dan variance untuk every distribution. Okay. So tengok kat sini theorem 5.4, mean dan variance for Poisson distribution adalah its mean ataupun its parameter. So mu dan sigma square-nya adalah lambda t ataupun lambda. Okay, parameter lah. Okay, kita boleh tulis sebagai lambda ataupun lambda t. Alright. So kalau you boleh jawab soalan ni. Kan? Tengoklah sikit. The number of field mice per acre of paddy field X is assumed to follow the Poisson distribution with mean-nya 10. X adalah number of field mice per acre. X. Okay, so the average-nya adalah 10. The cost of destroying the mice per acre is given by C. Find the probability that fewer 6 mice are found at only on a half acre paddy fields. So tadi mu kita 10 untuk per acre. So sekarang nak cari probability fewer than 6, less than 6. Untuk lambda ataupun mu ataupun lambda t ataupun average-nya adalah half acre. So it will be 10 divided by 2. So it is 5. So you need to use the lambda 5 to calculate this probability. Sama ada you nak gunakan table, nak calculate manually, tak ada masalah. Nak gunakan table less than equal ataupun nak gunakan table more than equal, tak ada masalah. Okay. So tengok pula B. Find the expected cost. Expected cost, which is the expected of C. So, macam biasa. Nak dapatkan expected of C, it will be, you gunakan mathematical expectation, which is 2x. So, it will be expected of x square plus 2 expected of x. Okay, we know that expected of x here adalah 10. Okay, kita tahu expected of x adalah 10 dan juga variance of x also 10 sebab mean dan variance untuk Poisson adalah its parameter, which is mu. Okay, so we have the value of here 10, tapi kita kena cari expected of x square. You boleh gunakan formula of variance. Tetap, this is the formula of variance. Using the mathematical expectation, you know that variance adalah 10 plus dengan 10 square. So, you akan dapat value of x square, which is 100. Sorry. Here should be minus, right? Minus here. So, it is 110. So, just apply. Masukkan kat sini. So, it will be like this. So, the answer will be 130. The cost for destroying the mice. Okay. So, that is the example. So, I think Poisson is quite simple and easy to understand. Alright, so good luck.